صور الإسلام تأتي في ألوان متعددة ومشارب مختلفة لتشكل لوحة فنية تجذب الناس كافة لرسالة رسول بعثه الله رحمة للعالمين. What is jihad? And that's where the question comes. He mentions Hajj and jihad together because Hajj is the jihad of women. Because Aisha asked the Prophet, do women have jihad? He said yes, and there's no fighting in it. It's called Hajj. So the Hajj and jihad are together, and also the Imam has to establish the Hajj, make sure that the pilgrims are protected, that they're given water, food if they need it, things like that. So jihad, ta'riful jihad, the definition of jihad, right, is بذل الجهد, right? في الدفاع عن الدين. It's expending your energies to defend the religion, right? So jihad it means many things. And Ibn Taymiyyah, rahimahullah, said that كل قربة jihad. الجهاد جهادست مجاهد جهاد في سبيل الله كلمة صارت تخوف الناس. ليش؟ في ناس تبغى تمحيها تماما من القاموس، ما في شيء اسمه جهاد. بالعكس، الجهاد أساس من أسس ديننا وكلمة عظيمة لها معاني عظيمة، لكن نحن وكثير من الناس اختزلوها في معنى واحد فقط مربوط بالموت. لا، كل قربة جهاد، كل قربة جهاد. إنك أنت ما تكون في غفلة عن الله سبحانه وتعالى جهاد. إنك أنت تصير في خدمة الناس جهاد. إنك أنت تطلب العلم جهاد. يا أخي حتى إنك أنت تسوق صح في الأيام دي جهاد. إنك ترضي والدينك جهاد. إنك تكون معاشر لزوجتك وزوجك معاشرة حسنة جهاد. كل قربة جهاد. وبالنسبة لي أهم أنواع الجهاد أن تحيا في سبيل الله، ثقافة الحياة، ثقافة الحياة في سبيل الله في رأيي أعظم درجات الجهاد. فهذا هو الجهاد اللي أنا أقول حي على الجهاد. هذا الجهاد اللي نشجع عليه. يا ريت نعمل هاشتاج حي على الجهاد، عشان هذا هو الجهاد الحقيقي. كل قربة جهاد. And I realized that I was living a life as a Muslim, but I was in a complete state of heedlessness, ghafla. And I decided that I needed to do something about it and wake up to the fact that we are only here for a short while, and that in this short while we need to get as much knowledge as possible and get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. This year I've picked up a lot from Sheikh Hamza Yusuf and Sheikh Omar. They've really stood out for me. And it's not very hard understanding them, because a lot of the time they speak very slowly, and how they whenever they speak, they define whatever they're saying. So they break it up, which is good for me. Alhamdulillah. فالحمد لله قلت خليني هذه السنة أقرر أبغى يكون في خدمتهم، لأنه هذول طلبة جايين من جميع أنحاء العالم، ولو يعني الواحد لو خدم أحد وكان سبب إنه يهتدي، ولا سبب إنه تتحجب البنت، ولا تتغير الأفكار اللي عندها، إن شاء الله يعني I'm not looking for the reward. أنا ما بفكر إنه بس عشان الله يزيدنا حسنات، بس إن شاء الله يا رب إنه يكون خالص لوجهه الكريم، وإنه نرتفع. المجاهد من جاهد هواه. The Prophet ﷺ said, the mujahid is the one who struggles against his own passions, his own lower desires. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ. Those who do jihad for our sake. This is in Surah Al-Ankabut. This verse was revealed before the verses permitting qital. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالِ.
Fighting has been decreed for you, prescribed for you. Those verses came before, right? And then وَجَاهِدْهُمْ بِهِ بِالْقُرْآنِ. So there's jihad al-lisan, there's the jihad of the tongue. These are all forms of jihad. So Sheikh Abdullah said in the early period there was a khilaf about jihad al-talab, right? A offensive jihad and a defensive jihad. Some of the ulama said jihad is only defensive. Why? Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Don't be aggressors. Allah doesn't love the aggressors. His love is not fickle like some people's, right? You have fickle love, right? Her love was fickle. Like one day she loves me not. That's fickle love, right? Allah's love does not, لا يتغير حبه لا يتغير. فإذا قال لا يحب المعتدين إلى أن تقوم الساعة, He doesn't love aggression. Allah does not love aggression. But what Sheikh Abdullah said, this debate is over in the modern world. To say that there's offensive jihad, that you can aggressively attack another country, is an act of insanity. And he said, نحكم عليهم بالجنون. من قال الآن بجهاد الطلب هذا جنون. One atomic bomb. That's all it will take. And zealots always, God's going to give us victory. It's not the way it works, people. Allah has sunan. The Prophet ﷺ was not suicidal. When he saw that the odds were not favored for him, then he didn't do it. And that's why the Quran, الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. Originally it was 20 to 1, right? That's the original parity. Allah said, no, I know that you're weak, so it's 2 to 1. At least don't flee when it's 2 to 1. So Islam is a religion of sunan. It's not, we don't believe in, I read a book when I was very young called Ayatul Rahman fi Jihad al-Afghan. And this book really spread in the Muslim world, and it was all about these miracles of the jihad in Afghanistan. طيب, look at Afghanistan now. 30 years, where is the Ayatul Rahman fi Jihad al-Afghan? Where are they? I'd like to see them. These Ayatul Rahman. I mean, look at Afghanistan now, So Muslims have to be serious about this stuff and think deeply about it. They're big problems. لكل حكم شرعي هذه الأشياء. أسباب شروط وموانع. لكل حكم، حتى الجهاد. أنت لا تقاتل إذا ما عندك العدة. العدد شيء والعدة شيء، وكلاهما معتبران في شرعنا. لازم يعتبر العدة، يعني قوتكم أعدوا ما استطعتم من قوة. القوة ليس فقط العدد، العدة. صحيح. إذا واحد عنده طاقة نووية وأنت ما عندك طاقة نووية، خلاص أنت مجنون إذا أنت تريد أن تحاربه. أنت أحسن المفاوضة. صحيح. أحسن أن تحاول معه، وإذا غلبك أن تدعوه إلى الإسلام. لما المغول غلبوا المسلمين غلبوهم بالدعوة. صحيح. هم أسلموا بعد 50 سنة. لكن في ناس يقول لك ما دام أنت مع الله فالله ينصرك. بالأسباب. أيوة. الله له سنة. صحيح. في خلقه. هذا الجنون. النبي صلى الله عليه وسلم ما حارب في مكة. صحيح. ثم إذا تنظروا إلى الغزوات، النبي صلى الله عليه وسلم قاتل. هو النبي صلى الله عليه وسلم خرج في 29 غزوة على قول. لم يقاتل إلا في 11 غزوة فقط. لأن إذا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا، هذا حديث في البخاري، لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية. لما نحن للأسف الآن أنا أرى عندنا في العالم الإسلامي هذه ثقافة الموت، نحلة الموت، عبادة الموت. هذا الفكر أن الشهادة أسهل طريق أقصى للجنة. غايتنا. أنت إذا أنت عندك جنود، الشهادة مهمة، تريد أن الجندي يقاتل بشجاعة، لكن
هو النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم ما هو الشهيد عندكم، يعني هم قالوا الذي قتل في، قال إذن الشهداء من أمتي قليلون. هذا حديث ورد. أنا عملت دراسة لنفسي، كم مات من الشهداء؟ أقل من الصحابة، أقل من 1%. 1% نعم. فقط في كل الغزوات. في كل الغزوات. إذا كان هناك موت خيرا من الموت على فراشك في حضانة حبيبتك لمات به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو مات على فراشه في حضن ست عائشة. هذا الله اختار له أحسن موت.